Good morning, students. Welcome back again. In the previous lectures, we have completed the topics direct limit method, how to identify the question of direct limit method. We know that. Same way, factorization method. Then we are going for the conjugate method. Then we have discussed trigonometric limit method. And now we are going to discussing the limit of special functions. Special functions માં generally આવી રીતે અલગ-અલગ પાર્ટ પાડીને જે ફંક્શન્સ આપ્યા હોય એને સ્પેશિયલ ફંક્શન્સ માં લઈશું. મોડ્યુલસ ફંક્શન, ફ્લોર ફંક્શન, સીલિંગ ફંક્શન, સિગ્નમ ફંક્શન જેને સાઇનમ ફંક્શન બી બોલાય. આ બધા ફંક્શન્સ ના ક્વેશ્ચન આપણે types of special functions માં કન્સિડર કરી and the limit of special functions obtain કરીશું. In the previous lecture we have discussed one question here related to this topic. Now see the next question, question number 23 of our exercise 13.1. The question is, find limit x tends to 0 f of x and limit x tends to 1 f of x, where f of x is defined as 2x plus 3 when x is less than or equals to 0, and 3 into x plus 1 when x is greater than 0. First of all, I want to find this and this. તો પહેલા આને calculation કરીએ અને આનું calculation પછી. In this question we have to find two limits. Find the limit of f of x at x equals to 0 as well as limit of f of x at x equals to 1 also. ચલો આ બંનેનું ડિસ્કશન કરવાનું છે. હવે પહેલું ફર્સ્ટ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of x ડિસ્કસ કરવું છે. મતલબ કે 0 ની લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ એઝ વેલ એઝ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. why બંનેનું કેલ્ક્યુલેશન કેમ? તો જોઈ લો, when x is less than 0 means 0 થી નાના હશે ત્યારે તમારું ફંક્શન 2x plus 3, and when x is greater than 0 then your function is 3 times x plus 1. Means for the left hand side of x the function will be 2x plus 3, as well as right hand side of x the function is 3 times x plus 1. Okay, तो left side માટે function અલગ છે, right side માટે function અલગ છે. therefore we have to calculate the separate limit. આ કેસીસ માં આપણે left hand limit as well as right hand limit ને separate calculate કરવી પડશે. so now I am going to discuss that. Left hand limit x tends to 0 minus f of x. Limit x tends to 0 minus f of x. First of all, identify which f of x is here. Here કયું f of x આવશે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું પડશે. And for that we have the condition x tends to 0 minus. What do you mean by this? 0 minus मतलब 0 થી નાની વાત છે. When x tends to 0 minus we can say that x less than 0. X less than 0 then our f of x will become 2x plus 3. f of x is 2x plus 3. Now put this f of x here. We will get limit x tends to 0 minus 2x plus 3. Limit x tends to 0 minus 2x plus 3. चलो જોઈ લો, denominator છે 1. That means we can put the direct limit here. But this question is related to direct limit method. We will get 2 times 0 plus 3 which is equals to 3. And એનો આન્સર ફાઇનલી તમને અપડેટ થઈ જશે 3. Okay, next same way calculate the right hand limit also. The right hand limit of this question is limit x tends to 0 plus f of x.
First of all, decide f of x. પહેલા f of x decide કરવું પડશે. એની માટે condition જોવી પડશે. That condition is x tends to 0 plus that means x greater than 0. X tends to 0 plus the right hand side of 0 which are known as x greater than 0. Therefore, our f of x is equals to the f of x for the x greater than 0 is 3 times x plus 1. Therefore, put this f of x in the right hand limit. We will get limit x tends to 0 plus f of x is 3 times x plus 1. Now, this question is related to direct limit method. Why? Because the denominator is not equals to 0. Therefore, we have to put the direct limit in this question. We will get answer મળશે આપણને 3. See, the answer of left hand limit is 3 and the right hand limit is also 3. Therefore, we can say that limit x tends to 0 minus f of x. Left hand limit of f of x at x equals to 0 is equals to limit x tends to 0 plus f of x, and which is equals to 3 here, and any value I get 3. Upon any value same and upon 3. Therefore, we can say that limit x tends to 0 f of x equals to 3. જે find out કરવાનું હતું મળી ગયું. Okay, so this is the calculation for the first question. Now the second question, limit x tends to 1 f of x. That question જુઓ so you have to calculate the left hand limit as well as the right hand limit for this case also. આમાં one left hand limit right hand limit calculate કરવી પડશે. જોઈએ calculate કરીએ પછી તમને observation એક શીખવાડું કેવી રીતે observe કરશો. left hand limit x tends to 1 minus f of x. Limit x tends to 1 minus f of x. First of all, decide the f of x. f of x decide करो. So for that, x tends to 1 minus, the condition is x less than 1. X tends to 1 minus, that means x less than 1, and means the left hand side of 1. X which are left hand side of 1 but very nearer to 1, અને એ જે x હશે એ 1 ની વધારે નજીક હશે ને, very nearer to 1 વાત કરીએ તો એની માટે તમારું ફંક્શન કયું થશે? x less than 1, 1 થી નાના છે but 0 થી તો મોટા છે ને, ના પડી. x less than 1 થી નાના છે but 0 થી તો મોટા છે ને. Here x is less than 1 but it is greater than 0. Therefore your function will become 3 into x plus 1, not 2x plus 3. Clear? આનો મતલબ આવું કહી શકાય. We can also say that your x greater than 0 less than 1. 0 ની નજીક નહીં, 1 ની નજીક હશે but 0 ની નજીક ના હોય, 0 થી તો ઘણા દૂર છે but 0 અને 1 ની વચ્ચે હશે એવું કહેવાય. ઓકે છે, ક્લિયર છે? તો આનો મતલબ શું થાય? x greater than 0. 0 less than x means x greater than 0. Therefore your f of x will become 3 into x plus 1, not 2x plus 3. ઉદાહરણમાં 2x plus 3 ના લખો. ક્લિયર થઈ ગયું? x less than 1 but એમાં બી સ્પેસિફિકલી વાત કરું તો x less than 1 માટે આવું બી લખી શકાય 0 less than x less than 1. 1 થી નાના but ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી નહીં હોય ભાઈ, 0 થી 1 ની વચ્ચે ના જશે. ખ્યાલ આવે છે? હું તો કહું 0.5 થી 1 ની વચ્ચે ના બી છે
બટ આપણે સ્પેસિફિકલી ઇન્ટીજર લેતા હોઈએ છીએ એટલે ઇન્ટીજર્સમાં લખ્યું છે. ઓકે, f of x equals to 3 times x plus 1. Put this f of x here. We are getting limit x tends to 1 minus 3 into x plus 1. Now put the direct limit here. We will get 3 into 1 plus 1, which will become 3 to 6. And then answer also 6. Now calculate the right hand limit. And હવે આપણે right hand limit પણ calculate કરીશું. So the right hand limit equals to limit x tends to 1 plus f of x. Limit x tends to 1 plus f of x. Now decide the f of x first. પહેલું આપણે f of x decide કરવું પડશે. And for that the condition is x tends to 1 plus, that means x greater than 1. x greater than 1. x 1 થી greater છે ને આમાંથી તમારે કોઈ એક ડિસિઝન લેવાનું છે. x 1 થી greater છે, that means it is also greater than 0. આ ફંક્શન તો less than 0 માટે આવે, આ ફંક્શન greater than 0 માટે આવે. And we have x greater than 1. x 1 થી greater છે, that means your function will become 3 times x plus 1 only. if કેસમાં 3 into x plus 1 function આવશે. why? Because we have to discuss the limit at right hand side of 1, that means x greater than 1. x greater than 1. When x greater than 1, then your function will become x greater than 0 વાળું જે હશે ને એ જ આવે. પોઝિટિવ માટે આ ફંક્શન, greater than 1 also positive, એટલે આ ફંક્શન થશે. ક્લિયર છે? તો આ કેસમાં બી આ ફંક્શન થશે. And put this f of x, we will get limit x tends to 1 plus 3 times x plus 1. Therefore we will get 3 into 1 plus 1, 3 2s are 6. Now see, observe the left hand limit of f of x at x equals to 1 minus equals to 6. The right hand limit of f of x at x equals to 1 is also 6. Therefore limit x tends to 1 minus f of x equals to limit x tends to 1 plus f of x, and both limits are equals to 6. Therefore we can say that limit x tends to 1 f of x equals to 6. Limit x tends to 1 f of x equals to 6. અને આ લિમિટનો આન્સર 6. સારું, લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટનું ડિસ્કશન કરીને તમે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું, વેરી ગુડ. થોડુંક ઓબ્ઝર્વ કરી 1 માઈનસ એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઓફ 1, 1 પ્લસ, that means right hand side of 1. 1 ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ત્યાં, અને બી કેવું નિયરર ટુ 1 ડિસ્કશન કરવાનું છે. we have to discuss the limit at the left hand side of 1 as well as right hand side of 1, but very nearer to 1. અને આ બંને કેસ માટે તમારું ફંક્શન એક જ છે. કયું? 3 into x plus 1. मतलब સમજાવો એ. this is rough sketch. અહીંયા 0 છે, અહીંયા 1 છે. તમારું ફંક્શન આ બાજુ શું છે? 2x plus 3. અને આ બાજુ શું છે? 3 into x plus 1. ક્લિયર થાય છે? 3 into x plus 1. ઓકે, સર ફ્રોમ the 0 ની લેફ્ટ સાઈડમાં 2x plus 3, અને 0 ની રાઈટ સાઈડમાં 3 into x plus 1. હવે વાત કરીએ આપણે જે લિમિટ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. લિમિટ એટ x equals to 1 એટલે કે 1 ની લેફ્ટ સાઈડનું ડિસ્કશન અને 1 ની રાઈટ સાઈડનું ડિસ્કશન. 1 ની લેફ્ટ સાઈડનું ડિસ્કશન અને 1 ની રાઈટ સાઈડનું ડિસ્કશન. આ બંને ડિસ્કશનમાં તમારું ફંક્શન એક જ છે, ચેન્જ થાય છે ના. તો પછી તમે આ બંને અલગ અલગ એટલે કે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ એઝ વેલ એઝ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ બંનેનું અલગ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની જગ્યાએ
તમે એક સિંગલ કેલ્ક્યુલેશન પણ કરી શકો. સિંગલ કેલ્ક્યુલેશન પણ કરી શકો. બસ એ સમજવાનું છે. we can find this limit x tends to 1 f of x only. ડાયરેક્ટલી તમે આ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. why? Because function f of x will not change for the left hand limit as well as right hand limit. In this case, f of x for the left hand limit is 2x plus 3 and for the right hand limit is 3 times x plus 1. Both the functions are different for the left hand as well as right hand limit, but here for the left hand limit and for the right hand limit the function will become same. ये બંને જગ્યાએ function same છે. Therefore we can directly calculate. આ બંને લિમિટ અલગ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જગ્યાએ તમે ડાયરેક્ટ એક જ લિમિટ કે લિમિટ x tends to 1 f of x, we know that f of x is only 3 times x plus 2. અને એ કેસમાં એક જ ફંક્શન છે એટલે લેફ્ટ હેન્ડ રાઈટ હેન્ડ અલગ નહીં કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. ડાયરેક્ટ f of x જે છે લઈ લો and simplify this. અને આને થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરો તો ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકી દો. this question is related to the direct limit question. Therefore you will get the final answer. limit x tends to 1 f of x is equals to 6. અને તમારે જે લિમિટ જોઈતી હતી એ 6 આવી ગઈ. દેખાય છે ભાઈ? તો આ ક્વેશ્ચન આટલું કેલ્ક્યુલેશન ના કરવું હોય ને તો આ ડાયરેક્ટલી આ કરી શકાય. કેમ? ઓબ્ઝર્વ ધીસ. જો ખ્યાલ ના આવ્યો તો ફરી વિડિયો 5-7 મિનિટનો વિડિયો રિવાઇન્ડ કરી અને પછી જોઈ લો. થોડુંક ઓબ્ઝર્વેશન, તમારું લોજિક ક્લિયર રાખો. આ રફ છે જે મેં રફ કરી દીધું છે. બરાબર સમજાવવા માટે હતું જે ઇમ્પોર્ટન્સ કે ક્યારે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ લેવાની ને ક્યારે નહીં લેવાની એ સમજાવ્યું હશે. હવે જોઈએ બીજો એકાદો ક્વેશ્ચન આના જેવો જ ક્વેશ્ચન. આઈ થિંક બુકમાં જે 24 નંબરનો છે આના જેવો છે પણ એ કરાવી દીધો છે. બીજો એક એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન લઈ લઉં છું. વન એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન. લિમિટ ફાઇન્ડ લિમિટ x tends to 2 f of x where f of x equals to તમારું ફંક્શન આવું કંઈક ડિફાઇન થયેલું છે 3x minus 1 when x less than 1, 3x plus 2 when x less than 2, 1 less than x less than 2 અને 3g છે ફંક્શન ડિફાઇન થયું છે 4x minus 3 when 2 less than x less than 3 કાં તો ઇન્ફાઇનાઇટ લઈ લઈએ x greater than 2. જો તમારું ફંક્શન કંઈક આવી રીતે ડિફાઇન થયું છે. બરાબર. અને હવે આપણે ડિસ્કસ કરવું છે લિમિટ x tends to 2 f of x. એટલે 2 ની લેફ્ટ સાઈડ માટે એટલે કે x less than 2 માટે તમારું ફંક્શન છે 3x 2 એ પહેલા ડિસિઝન લઈ અને for the right hand side of x your function is 4x minus 3. બંને ફંક્શન છે ડિફરન્ટ. તો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ as well as right hand limit કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે ડાયરેક્ટલી. ક્લિયર છે? તો we have to calculate the left hand limit as well as right hand limit. Limit x tends to 2 minus f of x. Now decide the function f of x first, and for that we have the condition x tends to 2 minus, that means x less than 2. x tends to 2 minus like a 2 ની left side ના x નું discussion and that are known as x less than 2. And when x less than 2, check the condition here and get the f of x from this.
we will get the f of x is equals to 3x plus 2. When x is less than 2, the function is 3x plus 2. હા એવું નહીં બહુ લાંબુ નહીં વિચારવાનું 2 થી લેસ છે બરાબર એટલે એવું ના વિચારતા કે સર આમાં બી તો 2 થી લેસ વાળો કેસ છે 1 થી લેસ છે એટલે 2 થી લેસ જ કહેવાય ના બેટા સમજો વાતને તમે જે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છો ને એ 2 થી લેસ બટ 2 થી લેસ x લેસ ધેન 2 બટ નિયરર ટુ 2 બેની નજીકની વાત કરવાની છે આ તો દૂરની થઈ જાય એટલે તમારા આ કેસમાં ફંક્શન કેવી રીતે વર્ક કરે છે એ સમજીએ રફ સ્કેચ ડ્રો કરું છું તમારો એક છે 1 અને 2 જોજો આટલા કેસમાં તમારું ફંક્શન એક આવું છે 3x 1 આ કેસમાં તમારું ફંક્શન છે 3x 2 અને આ કેસમાં તમારું ફંક્શન છે 4x 3 ક્લિયર છે હવે તમે છે 2 ની લેફ્ટ સાઈડ ની વાત કરો છો પણ નજીકની જ વાત આવે ને એની નજીકના જ x નું ડિસ્કશન આવે ધેટ ઇઝ ધ કન્સેપ્ટ ઓફ લિમિટ આ જ લિમિટ નો કન્સેપ્ટ છે એ જ સમજાવવાનું છે ઓકે આ થઈ ગયો 2 ની લેફ્ટ સાઈડ અને એ બી કેવું 2 ની નજીકનું જ લેવાનું કરે બહુ દૂર નહીં જવાનું બરાબર એટલે એ કેસમાં તમારું ફંક્શન 3x 2 થાય આ ના થાય ખ્યાલ આવે છે બેટા તો એ કેસમાં તમારું ફંક્શન 3x 2 થશે 3x 1 નહીં થાય સારું અને પછી રાઈટ હેન્ડ લિમિટની વાત કરીશું એટલે કે x ગ્રેટર ધેન 2 x ટેન્ડ્સ ટુ 2 પ્લસ ધેટ મીન્સ x ગ્રેટર ધેન 2 એ બી 2 ની નજીકની જ વાત કરવાની એટલે આટલા પોર્શનની વાત કરવાની મતલબ તમારું ફંક્શન 4x 3 થશે ક્લિયર છે તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો હશે આઈ થિંક હવે ક્યારે કયું ફંક્શન લેવાનું એ પણ ક્લિયર થઈ ગયો હશે આ ટોપિક કામનો અને મજાનો ટોપિક છે મને આ સ્પેશિયલ લિમિટ્સના ક્વેશ્ચન્સ ભણાવવા ગમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા બી ગમે અને એક્ઝામમાં પૂછવા પણ દરેક એક્ઝામિનરને ગમે ક્યારે આ પેપર સેટ કરતા હોય એટલે આવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછવાનું દરેકને ગમે હું સમજાઈશ આગળ સારા ક્વેશ્ચન્સ હજુ બી મારી પાસે એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન્સ છે જે બુકમાં નથી બટ સારા એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન મારી પાસે અવેલેબલ છે જે આપણે વિડિયોઝમાં જોઈશું ડોન્ટ વરી તમને બધું જ ડિટેલ ડિસ્ક્રિપ્શન વ્યવસ્થિત સમજાવીશ ચલો ક્લિયર થઈ ગયો x tends to 2 minus means x less than 2 then your function f of x will become 3x plus 2 put f of x equals to 3x plus 2 we will get limit x tends to 2 minus 3x plus 2 now see this question is related to direct limit method. Direct limit method no question થઈ ગયો. Then put x equals to minus 2. x equals to minus 2 નહીં બેટા. x equals to 2 put કરવાનું. આ 2 minus તો ખાલી લેફ્ટ હેન્ડ રાઈટ હેન્ડ માટે યુઝ થાય છે. minus 2 નથી. This is only 2 and x equals to 2. That means put x is equals to 2. We will get 3 to 6 plus 2 8 આપણને મળશે 6 plus 2 8 ક્લિયર છે સારું હવે જો નેક્સ્ટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ ધ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ x tends to 2 plus f of x first of all decide your function f of x how can we find the function f of x or decide the one function f of x we have the condition બધી જ condition અહીંથી મળી જાય x tends to 2 plus that means x tends to 2 plus that means x greater than 2 and when x is greater than 2 your function is 4x minus 3 when x is greater than 2 then your function is 4x minus 3 take this function and find the limit. So therefore we will get limit x tends to 2 plus f of x will become 4x minus 3 આ બ્રેકેટ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ આ લિમિટ આખાની છે એટલે બ્રેકેટ કરી લેવાનો ક્લિયર થાય
therefore we will get chalo direct limit no question because denominator does not equals to 0, therefore we can find the direct limit here. Put x is equals to 2 and get the direct limit. 4 to the 8 minus 3 5. Now observe, the left hand limit is 8 and the right hand limit is 5. Left hand limit no answer hoy beta 8 and the right hand limit is 5. Here left hand limit means limit x tends to 2 minus f of x is not equals to limit x tends to 2 plus f of x. Now બંને લિમિટ નો આન્સર સેમ નથી. Left hand limit does not equals to right hand limit, therefore we can say that limit x tends to 2 f of x, limit x tends to 2 f of x does not exist. Okay, left hand limit of function is 8 and the right hand limit of function at x equals to 2 is 5, therefore both are not coincide with each other or both limits are not common, both limits are not equal, therefore limit x tends to 2 f of x does not exist. 2 ની લેફ્ટ સાઈડ તમારી ફંક્શન ની વેલ્યુ કોને ફોલો કરે 8 ને અને 2 ની રાઈટ સાઈડ જસ્ટ થોડુંક જ આગળ વધે ને કોને ફોલો કરે 5 ને સડન ચેન્જ આવી જાય છે બરાબર મતલબ કે બંને નું થિંકિંગ કંઈક ડિફરન્ટ છે એટલા માટે બંને ને ઇક્વલ ના લખાય એટલે તમારી લિમિટ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ આવું કહેવાય. ઓકે, તો આઈ થિંક તમને ક્લિયર થયું હશે કયું ફંક્શન ક્યારે લેવાનું, ક્યારે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટનું કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું અને ક્યારે નહીં કરવાનું એ પણ ક્લિયર થતું હશે. સારું, હું તમને એક ક્વેશ્ચન આપું, જાતે તમે સોલ્વ કરશો. આ જ ક્વેશ્ચનમાં તમે સેલ્ફ you have to find the limit x tends to 1 f of x as well as limit x tends to 2 f of x. તમે આ જ ક્વેશ્ચન માટે આ જ ફંક્શન્સ માટે ફાઇન્ડ કરશો કોની લિમિટ x tends to 1 f of x as well as limit x tends to 2 f of x. આ બંને ની લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરી અને નીચે કોમેન્ટમાં મને આન્સર આપશો. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ હજુ આન્સર આપતા નથી એનો મતલબ કે એ લોકો કામ કરતા નથી. ડોન્ટ વરી, 12th આવશે ને એટલે ખ્યાલ આવશે કે 12th માં આવું આવશે ને ત્યારે ખબર પડશે તો ખબર જ નથી પડતી તો અહીં ખબર પડશે. ઓકે, ત્યારે મારા ડાયલોગ એવા જ હશે કે ભાઈ 11th માં શું કર્યું જો ઉપર કામ કરશો ને તો 12th માં કોઈ તકલીફ નહીં પડે એ અમે શ્યોર છે. ઓકે, તો જોઈ લો ફટાફટ, પ્રોપર કેપ્ચર કરી આપું છું વિડિયોઝમાં જોઈ લો.